Rivadisana Mafhungo SABC upapano Auckland Park, Johannesburg Twi. Mafhungo marwanenga shino Tshivenda care. We control a number of municipalities. It is hugely painful each time when the Auditor General comes to report to Cabinet. Maifia President wali horla ANC Vosira Ramaphosa awubambedza kushumele kwa masipala odzikusa mwe mirado ya lihoro. Ndivona ungari ni arali zwishumiswa zwe vha ṋeiwa vha zwishumisai zwi nga ri thusa. Ravhelesa fhungo la vhadzulapo vha re tsini na mukano wa Afrika Tshipembe na Zimbabwe vhane vha khou fulufhela uri vhutshinyi vhu ḓo fhungudzea. I therefore order that witnesses' faces not be broadcast, and furthermore that their names must not be disclosed. Tsengo ya vhaholelwa kha mulandu wa u tswiwa ha masheleni bulasini ya Phala Phala I takutedza matshelo. It's a difficult encounter, this one, because they've got so many threats. Kha zwa mutambo ri lavhelesa mutambo wa Kaizer Chiefs na Skokune United nga madekwana. Ndi Mathabama ndine Tshanduko Ligege ndi vhadzisela mafhungo fhano kha SABC 2 ndo livho shelwa fhayani nga rive roṱhe. Maifia President wali horo la ANC Vosira Ramaphosa awubambedza kushumele kwa mimasipala yo rangiwa phanda nga lihoro la DA na yo rangiwa phanda nga lihoro la ANC odzikusa mwe mirado ya lihoro lavo musi vha tshi khou amba na mirado yo no fhira zwigidi zwina zwa lihoro lavo mulovha. Ramaphosa vho tenda uri miṅwe mimasipala yo rangiwa phanda nga lihoro la DA I khou shuma zwavhuḓi u fhirisa mimasipalani yo rangiwa phanda nga lihoro lavo. We control a number of municipalities. It is hugely painful each time when the Auditor General comes to report to Cabinet and they put up their report, and those municipalities that do best are not ANC-controlled municipalities. And I can name it here because there's nothing wrong with competition. They are often DA-controlled municipalities. Aya ndi maipfea vanga khanedzana vhukati ya vakhansilara na mirado ya lihoro la ANC nahone zwo raro miṅwe mirado ya ANC na NEC vomba uri huna zwo khakhea kha zwe presidente vha amba. There's nothing sinister when you learn from those who have perfected some area of how they prosecute their responsibility with regards to local government. SALGA is designed to do exactly that. So within that framework, we go and learn from each other and unlearn from each other. Vamwe vari vakhansilara va ANC ava tea to vutswa vo edela va tea to shuma zwingomu. You need more effort, you need the best hands, you need the best capabilities, but more importantly, you need our councillors to either shape up or ship out. I was very impressed that the President made those calls, very critical of the party, very critical of the organization. And also he said quite clearly that we can learn from other areas. We can learn from best practices elsewhere. Zoraro, vali horo vari vatonetshedza muvhigo nga murahu ha miṅwedzi miraru zwi tshela na pulane dze President Vosira Ramaphosa vha amba nga u vusuludza mimasipala yapo. Ḽino shango ḽi khou ḓo vha na tshikhala tsha u kona u vhona zwine ha pfi ndi u shumisana ha vhaṅwe vhaofisiri vha mapholisa na vhadzia vhutshinyi. Mukhomishinara wa mapholisa vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal Vho Nhlanhla Mukhwanazi vha khou ḓo ṋekedza vhuṱanzi na u vhudziseswa dzuloni ḽa u thoma ḽa khomishini ya ṱhoḓisiso ya madlanga matshelo. Vho Mukhwanazi ndi vhone vho thomaho na mavharivhari a uri vhaṅwe vhahulwane vha mapholisa khathihi na vhorapolitiki vha khou ita zwa u shumisana na vhadzia vhutshinyi. I'm here this morning in order to speak to you about the policing issues that are happening in KZN as well as in the Republic of South Africa. Mukomishinara wa mapholisa vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal Vho Lieutenant General Nhlanhla Mukhwanazi vho phuṱunya mafhungo e a ḓo sia vhathu vho khamala. Nga ṅwedzi wa Fulwana Vho Mukhwanazi vho bulula nga mavharivhari ane a kwama tshumelo ya mapholisa. What is the constitutional mandate of the Minister of Police and what is the constitutional mandate of the South African Police Service? What is the Police Act saying about the powers of the Police Commissioner?
versus what the Minister of Police is supposed to do. There's a policy and there's operations. Zvenezo zvebumukanazi vazviyamba zovusakanedza nokhuluza siya Minister wa Muhasho Mapholisa Vosenzo Mchunu vachiimiswa ushuma yevhuimo havo hache na Professor Feroz Kachalia izvo dovha hafhu zvasiya President vachiyamba na lushaka kati na u ḓivhadza u thomiwa commission ya u sedzulusa mavharivhari aya. The allegations made in this media briefing raise serious concern around our constitution, the rule of law and national security. Fedzi u takutshedza komishini iyi zwo ḓo lengiswa ye zwa fhiriselwa phanḓa u bva kha ḽa u thoma ḽa ṅwedzi wa Khubvumedzi u ya kha ḽa fumisumbe ḽa Khubvumedzi hune ha vha matshelo. I have advised the President that the preliminary report will not be at the date that he expected. Iyi komishini ina maanḓa u vhidza ṱhanzi iṅwe na iṅwe na u ita tsedzuluso u ya nga mulayo. Our findings are not binding. All that we can do is make a recommendation to the President. Musi zwo ralo murangaphanḓa wa ṱhanzi wa komishini ya Madlanga Vho Matthew Chaskalson vha ri vha na fulufhelo uri vha ḓo na thikhedzo u bva kha Presidente. We are required to get classified information declassified. We don't have the power to declassify it ourselves. Thus far, we haven't had any difficulties from the relevant authorities in getting declassification of information. Vhone vhane Lieutenant General Vho Nhlanhla Mkhwanazi vha khou lavhelelwa u vha vhone vha u thoma u ima phanḓa komishini ya Madlanga matshelo. Nga murahu ha miṅwaha miṱanu musi ho vha na tshiwo tsha u kwashiwa ha tswa masheleni a randa dza dzimilioni bulasini ya President wa shango Vho Cyril Ramaphosa ya Phala Phala ngei vunḓuni ḽa Limpopo. Tsango ya vhaholelwa kha mulandu uyu ndi hone yo takutshedza khothe ya dzingu ya Mutimulle vunḓuni ḽa Limpopo. Vhaholelwa vhararu vha pfi vho kwasha vha dzhena bulasini iyo ya Phala Phala vha fhedza vha tswa masheleni ane a fhira doḽara dza Amerika dza maḓana maṱanu fumalo e a vha o dzumbwa sofani. Nga gidi mbili mulani wa kale wa zwa vhusevi Vho Arthur Fraser vho vulela mulandu wa vhutshinyi President Vho Cyril Ramaphosa zwi tevhela u pyashiwa ha tswa masheleni a zwigidi zwa dzidoḽara bulasini yavho ya Phala Phala vilavila vunḓuni ḽa Limpopo. Nga gidi mbili Vho Emmanuel David, Vho Floriana na Vho Ndelina Shaw Joseph vho farwa fhethu ho fhambanaho. Mapholisa nga itsho tshifhinga vho ri Vho David ndi vhone ntende e vha shumisana na vhaṅwe vhathu vhavhili vhane vha kha ḓi tea u londiwa nga mapholisa. Musi vha tshi khou ita khumbelo ya beili, Vho David vha ri vho dzhiwa nga khani nga vhathu vho vhalaho katela mapholisa vha tshi khou vhudzisesa nga mulandu uyu. I therefore order that witnesses' faces not be broadcast, and furthermore that their names must not be disclosed. Their evidence may be broadcasted. There is no problem with that. So that the members of the public who want to follow the proceedings of this case, which is already in the public domain, can follow what is happening and what is also said in court. Vhatshutshisi vha ḓo vhidza ṱhanzi dza 22 hune ṱhanzi yo thoma yo no ḓi ṋea vhuṱanzi muluvha nga musumbuluwo he amba zwa uri ndi yone ya rengisa ṋari dza 2 nga masheleni a doḽara ya ḽa Amerika a zwigidi zwa maḓana maṱanu fumalo. The state, in support of those 3 charges, will also lead evidence of cell phone communication between accused number 1 and 2 other persons who are not before court, and communication done with either accused number 2 or accused number 3. The state will also further lead evidence of cell phone mappings, which will indicate that prior to the 2 incidents, accused number 1 in the company of 2 others who are not before court, and accused number 2 and 3 were in the town of Bilavila. Vho Floriana na Vho Ndelina Shaw Joseph vhoṱhe vho ṋewa beili ngeno Vho David vha songo kona u ṋewa beili. Vhaṅwe vhadzulapo mipinduni yo fhambananaho lutsingani lwa mukano wa Afrika Tshipembe na Zimbabwe ngei vunḓuni ḽa Limpopo vha ri vha na fulufhelo ḽa uri u engedziwa ha dziṅwe tshomedzo zwiṱitshini zwapo zwa mapholisa zwi ḓo thusa u fhungudza vhutshinyi vhuponi havho. Zwiṱitshi zwiraru zwa mapholisa zwo engedzwa nga iṅwe mbalo ya mapholisa khathihi na veni u itela u lwa na vhutshinyi. Kha ri lavhelese muvhigo we ra dzonyelelwa nga ramafhungo washu Lutendo Bobodi.
vhone ntsine khumbe ndi mulimi wa mandande na miṅwe miroho vho ḓo dzhielwa baki yavho mahoḽa nga vhanna vho ḓitamaho na namusi baki yavho a yothu wanala vha ri ṱhango maanḓafhadzwa mapholisa hu ḓo thusolwa na vhutshinyi. Nṋe ndi nga tou pfa ndi tshi livhuwa ngori arali vho vhane vha ḓo dzhielwa murahu vha tshi ḓo ṱhogomeliwa ndi a pfa ndi tshi zwi livhuwa ngori zwa zwino ri khou ḓi lavhelela vho ri khamusi ri ḓo vhona mapholisa vha tshi ḓa vha ri iḽa goloi hupfi yo ṱuwa na mukene kana zwa zwino hupfi yo vhewa ngafha a ri ḓivhi na tshithu nga hezwo zwithu. Vho Mulalo Nengwenani vha ri zwifuwo zwavho zwi ṱoḓo tswiwa sa vhalimi vha ri zwa sa fhela vhubindudzi mabulasini hu ḓo wa fhedzi vha na fulufhelo uri zwithu zwi ḓo luga. Nga kha sia langa ndi vhona ungari ni arali zwishumiswa zwe vha ṋeiwa vha zwi shumisa zwi nga ri thusa uri khamusi zwi nga kona u tsireledza zwifuwo zwashu khamusi na ndimo yashu ngo angaredza. Tshiṱitshi tsha mapholisa tsha Musodi tsho ṋewa veni 2 na mapholisa 4 tshilwa na vhutshinyi vhungoho zwa thengiso ya mafola na u tswiwa zwifuwo. Vha madzangano a tshitshavha vha ri ndi kale vha khou humbela tshomedzo. Ro pfa ro takala zwinzhi musi muvhuso wa vundu wo ri ṋea goloi ntswa nga murahu musi ro lwandwa khulwane yo lwa na vhugevhenga ri sina na dzi resources nnzhi dze ri ka kona u penya kha tshetsho tshiṱitshi tshine tsho dzhia namba 3 kha province yoṱhe ya Limpopo. Ndi tshiṱitshi tshine tsha tshi khou struggle u wana dzi resources mara nga dzi goloi dzine dzo ḓaho zwi amba zwori havha vhathu vha khou lwa na vhugevhenga nga nḓila khulwane ngauri vha kona u penya vhugevhenga vha sina dzi resources. Mapholisa vha ri vha ḓo isa phanḓa na u maanḓafhadza zwiṱitshi. As part of our crime combating efforts as the police, we are capacitating our police station. This is in the form of resource allocation. This is in the form of vehicles that we give to stations that are struggling with crime elements, stations that we have just mentioned, especially those that are in the borderline stations. Hu kha ḓi bva phaḓaladzwa veni dza tshivhalo u mona na vundu. Lutendo Boboli ya SABC News Niani. Ba songo ṱutshela kule ri a vhuya zwene zwino. Ri vha ṱanganedza hafhu kha mafhungo fhano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Vhadzulapo vha Hamampana siṱirikeni tsha Sekhukhune vunḓuni ḽa Limpopo vha khou humbela thuso nga murahu ha musi mililo ya ḓaka yo tshinyedza tshipiḓa tshihulwane tsha pfulo dza zwifuwo zwavho. Ramafhungo washu Rendani Raliphaswa o dzudzanya muvhigo u tevhelaho. Vhupo vhuhulwane vhune kholomo dza Anzela u fula khaho hoswa, kholomo dzo sala dzi si na pfulo. Zwa zwino vhaṋe vha zwifuwo vha khou tea u ṱoḓa iṅwe pfulo ine ya vha kule na u lingedza hafhu u tsima mulilo wono zwo soko sia zwi tshi ṱanama. Mollo o swele no bona o iswa o tswelela le rena re tlo re tshumile ke nkae wale ke ga re tloga re ya go tiba re gopela gore re be le ditsela mo setlhopheng kampa e ke kgolo mollo ka mokgwa go thoma o soka gona o kere ke o thomile Saterdag Sondag Mandag ke re o lwa gona ka setlhopheng. Mulilo wono wo ita na u ṱahela kha vhupo ha Vhuhura. ga o sa le mafelo a go fula dikgomo go swele poleke la ka bokana ga yona jale re go gakanega tsona se gore direng be re gopela ba masepala ba leše ba e leng gore ba na le diphoofolo ba e leng gore ba na le dipudi ditonki dikgomo gore di ska tla ya phara. Ba tshumelo dza u tsima mulilo vho kundela u tsima mulilo nga ṅwambo wa uri fhethu afho ndi fhethu ha dzi thavha. Our firefighting units initially were faced with access challenges due to the area of Hamampana being mountainous. Just recently, we also dealt with fires at the Loskop, at the Maragamatala area, under Elias Motswaledi local municipality, along the Loskop Dam, just 30 kilometers before Stoffbeck. We are happy that we were also assisted by resources from the farming community in that area, and then our EMS teams are actively monitoring these situations. Oba muhasho wa vhulimi vho itela khuwelelo vhadzulapo vha Tsanini na Vhagiyani uri vha ṱhogomele mililo. Rendani Raliphaswa wa mafhungo a SABC muvhunduni wa Mphanama.
zwazwo ri vhaḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshivhambidzo na maṅwe masheleni malwa na ḽifhasi. Dollar rand 17 rand 33 cents, bond 23 rand 65 cents, euro 20 rand 53 cents, pula ya Botswana 1 rand 21 cents. Miko ya Phala JSE inta. Zwibveledzwa ndi musuku ndi 3685, platinum ndi 1393, oli songo kunakiswaho $68.18 nga fagi. Vha muhasho wa vhudavhidzano vho ḓivhadza uri vho thola tshigwada tsha vhaḓivhi tsha BMIT Knowledge Group u itela u bveledza nḓila dza u lambedza khasho ya lushaka ya SABC. Tshigwada itshi tshi pfi ndi kale tshi hone nahone tshi ḓivhelwa u kona u ḓisa ṱhoḓuluso na u eletshedza zwihulusa kha nḓowetshumo ya khasho na ICT. As a committee, we're deeply concerned by this prolonged and unnecessary delay in processing this bill. We wrote to the minister on this matter 2 weeks ago, calling for urgent action on his part to resolve the financial and operational challenges at the SABC. It's been more than 6 months. We agreed to stand down as a committee to allow him to deal with it, and not much, if anything, has been done. So we're urging the minister to once again finalize this process and not hide behind bureaucratic red tape. As we stand here today, Centec, which has its main client, the SABC, is bleeding more than 70 million rand per month to subsidize SABC's broadcast signal costs. This is unsustainable, yet the SABC bill, which was essential to ensuring sustainability, remains stalled in this parliament. SABC is teetering, as I said, on the brink of collapse. Jobs, livelihoods, and the sustainability of both the public and the community broadcasting sector is threatened. If they don't get this right, if they don't provide a sustainable funding model for the SABC, what you're likely to end up with is a deeply compromised entity that is likely going to then be vulnerable to political interference. And that's what we don't want to allow. We have to work towards saying if we value a democracy, we have to have a functioning, stable, credible public broadcaster. Mitambo ya bola ya ligi ya Betway Premiership ikho dovha hafhu ya takutshedza madekwana a namusi maṱo oṱhe o sedzesa mutambo vhukati ha Kaizer Chiefs ine ya khou ḓo pfa na maanḓa na Sekhukhune United fhaḽa luvhanḓeni lwa FNB nga hafhu bva kha iri ya sumbe. Nga murahu ha musi ho vha na u awela ya mitambo ya PSL lwa vhege mbili na musi mitambo ya Betway Premiership i ḓo vhuyelela na musi nga madekwana hune kha miṅwe ya mitambo ine ya ḓo tamba na musi ndi mutambo vhukati ha thimu ya Kaizer Chiefs na Sekhukhune United. Kaizer Chiefs i tshi tamba mitambo miṱanu he khayo ya kunda kha mina ya tamba u lingana kha mutambo muthihi ina phoindi dza 13. It's a difficult encounter, this one, because they've got so many threats that you really need to deal with them. We've got individual threats, you've got set piece threats that are coming. You also have individual skills that you really need to deal with them. But looking at how we've prepared perfectly for them, and we are looking forward to playing the game because there's a game that still needs to be played. Zoraro Sekhukhune United nayone ikhavhuimo ha vhuvhili yo siwa nga point nthihi nga Mamelodi Sundowns ine ya kha ḓi tou vhupupudza Magesi FC mafheloni a vhege nahone yo tamba mitambo miṱanu ya fenya kha mina ya tamba u lingana kha muthihi. Miṅwe ya mitambo ine ya ḓo tamba na musi ndi Durban City ine ya ḓo ombana na Siwelele FC ngeno Chippa United i ḓo tamba na Orbit College. Mitambo iyi ḓo takutshedza zwino nga hafu bva kha awara ya vhusumbe nga madekwana. Zwo ralo mutambo wa Kaizer Chiefs na Sekhukhune United u ḓo tambela fhaḽa luvhanḓeni lwa FNB. Mafhungo a namusi o swika magumoni mutsho wa tevhela zwino na dzivhulani nenzhelele a madekwana a nṱhesa o andaho sipatutshedzo. Ndaa.
kobela kwa tane zane kwa ino zuro kula besa mchwashu matekwa nano ekala machona kora kizi mbraz dozi kora zezi ko fela kaspita zo kapa kobela katina kapa deura katina hospital zo chipembe mvulazi ro para zona kaspita zo bonzo vod bo pezi mchwa makole kor kona hot ambarani pala puponi ya bondia vundula Eastern Cape oni kaspita zo deura arwanzi zo kole bula pezi chakala machero ro para mvulazi ziko do poza vrapanda nona ziko fela kaspita zo bonzo vod bo pezi mchwa makole kor do para wana wambara kaspita zo bonzo chipembe ashango katina kazo hospital zo bori zo deura pezi udibana tsizo zinza one loko simbe sorry mchwa magabro ko do ko wana anepala kaspita zo ranjeni tungo za chipembe katina tuko za vod bo pezi ropora wana mchwa madumuna do nemanda anepa kaspita zo bonzo kata shango katina kazo hospital zo bonzo vod chakala machero ropora wana mchwa fara nono ropora wana ko vrapanda anepala ranjeni na ko magabra na ko do pa vrapanda no wana na thara mimina ko na pala pezi rawana ko za milo mpiso kauraho unanga sia una milia mataka anepala kaspita hospital zo bonzo de pezi zo no vrapanda ramdelo sam rotram piso uchikola na degrees Celsius manalote la Africa shwember ko tabanga vundla shu na borin la hauti ndar kono ko na mcho biso kuma ka vundeli fune za discover katuni 8 Broken Spade katina 29 Durban ya borin Pretoria katina 25 pone borin ya Ferreira khema tarcha ka vundla yani vundla borin vundla lipopo kona ne pokolo mcho bordo ko bisa kompala Durban za msina Phala Phala katina Phala Tabazimbi nazo zita no shuka Phala 32 matarcha ka vundla borin vundla Mpumalanga abar ko mcho na bore na no bisa kuma zata 25 Phala Skukuza katina 25 Phala Mashishing za doapo zita za shuka ka 27 pone bore ndia emalahleni kavundela baranda vundla kwa Natal na reperkola mchona bore udodi dudera stoku kala machero na zato tendo sika Phala ka 19 Richards Bay katina 20 Durban and Durban sangona 19 Phala Port Shepton matar chaka vundla bore vundla Eastern Cape na reperkola mchona bore udodi dudera stoku kala machero na zato tendo sika Phala ka 19 East London katina 21 Phala Komani sangona na 20 upone bore ndia tkaweka archaka vundla baranda vundla Western Cape aperkola mchona bore kuna mbrez dozi ko prefera kaste zore dizo ko bela pezia zaita 19 Phala Linksburg katina 20 Beaufort West kati na 20 Phala Fredendal matarcha ka vundole barandi vundula Northern Cape aperkola mchona bore kuna mbrez dozi ko prefera kaste zore ndizo ko bela honia zaita no 23 Phala Springbok katina 25 Koman katina 25 upone bore ndia apentana honia chaka vundole barandi vundula Free State aperkola mchona bore udo pisa kala machero na do tindo swika ka 23 Phala Frankfurt zar 25 Sasolburg katina 25 pone bore ndia Bothaville matra zono betipetsa ngavundla shiro bande vundla Northwest narkoro kolo pomji udochi kududela kavundeli zata 29 Phala Rustenburg katina 28 Mahikeng zangona 28 pone bore ndia Tosca matrango twangereza vataka kata Phala mucho zozora fazo ne mbatakona anotere uda usiku wa budhi